Tipereke moni dziko lonse la Malawi moni. Lero zidivuta kuti tipereke moni ku mitundu yonse ya dziko. Koma kuti chiyankhulo tipemphachi mumachimva tingolekera pomwepo chifukwa chake. Ife ngati chipani cha Muvi komanso ngati nzika za dziko lino tabwera okwiya kwambiri. Oti kukanakhala kuti ndi mikondo amene mdaniyo tikumuona tikanabaya kapena tikanabayana. Izi tikuyankhula chifukwa dziko lathu ili anthu onse a dziko mwathu muno tidayika anthu awiri atatu anayi pamwambapo kuti mudzitikonzera dzikoli. Koma kukapeza kuti anthu amene tikuyika pamwamba aja akutitembenukira mkuyamba kutipangire zotipweteka zotipha komanso kupha dzikoli. Nchinthu chopweteka kwa Malawi aliyense. Ndipo ndimafuna ndikudzidzimutseni Malawi kuti lero ntsiku loti mukhale okwiya. Mukhale okwiya chifukwa dziko lathuli likutengedwa kumtoso ndi anthu amene timakavotera kuti inuyo mutitsogolere, inuyo mutiyendetsere dzikoli. Anthu amene amatitengera kumtoso. Ndiye moni sitipereka tingoyambapo. Lero ndi pa 1 June. Kwangotsala miyezi kapena iwiri ya moyo, July ndi August, kuti tipite ku chisankho. Kuti Amalawi tikasankhenso mwina mbava zina kapena tikasankha anthu oti asinthe dziko. Chimenechi nchimene tibweretsa pano kuti pa 16 September tikukavoteranso mbava zina kapena tukavotera anthu oyipa, mwina tikhoza kukhala nzeru kukavotera anthu oti apulumutse dzikoli. Ndiye timabwera pano kumathandizana, kutakasana ubongo, kukumbutsana ndi kumabwereza zimene zakhala zikuti otchambuyomu kuti tisakapyenso pokavota pa 16 September. Mutu wankhani wathu walero kuti Satana ndi Satana. Kulibe kunena kuti Satana uyu ngomkulu, uyu Satana wang'ono. Satana ndi Satana basi. Dziko lathu lino lasowa masomphenya. Dziko lathu lino lila khungu. Dziko lathu lino lukhanga tikuti lotembereredwa chifukwa choti timavotera a Satana pampando. Dziko lathu lino timayika pampando zilombo za anthu zimene zadzazidwa ndi Satana m'miyoyo mwawo. Nchifukwa chake dziko lathu silikupita kutsogolo pamene anzathu ena akupita kutsogolo, akusuntha. Izi ndikuyankhula chifukwa dziko la Zambia kwapezeka migodi yambiri imene akukumba kumeneko, koma nzika za dzikolo zikumaona phindu lache. Kwathu kuno kwakhala kupezeka migodi kuyambira 1982. Yakhala ikukumbidwa ndipo yanyuwani ikukumbidwa koma sitiona phindu lililonse. Lero nkumafika pomaso nkhale sugar oti ngodzala konkuno, olima konkuno, timakhala tilibe. Kulimba nkhani mwimba kuti anthu andale akumamba magulisa kunja alibe nafe ntchito ngati nzika. Ndiye lero timafuna tikumbutsane kuti Malawi Satana ndi Satana basi. Njerekezi ndi njerekezi sadzasintha, adzakhala njerekezibe. Koma ndinafuna ndikuwuzeni kuti pakati pa Malawi ifa pali ena ake osaoneka bwino, onyozeka amene angathe kuti tembenuze dzikoli. Malenda amene ifa anthu 20 miliyoni ndi oti timayang'ana kuti amene ndiolemekezeka ndi amene akhale pampando, koma zili mbavu zili zigaweka. Ndiye timafuna tiyambe motere. Tikamakhala chibadwire chathu tonse timawuzidwa kuti dziko la Malawi ndi dziko loopa Mulungu. Dziko la Malawi ndi dziko limene limalemekeza Mulungu. Nchifukwa chake kali maukwati, kali misonkhano, kali zinamwali, kali misonkhano ya ndale, pamakhala kuti papempheredwe kaye. Chifukwa chake ndi dziko loopa Mulungu. Timatero kuyankhula. Kwa Malawi timafuna ndikuwuzeni kuti munjira zambiri timanama Malawi ife timadzinamiza dziko loopa Mulungu. Dziko lino silopa Mulungu khale pang'ono. Ndipo timalamula kuya Mulunguyo kumapemphera kuti ambuye mutidalitse tisachite zathu. Tikuti tikangoti mapemphero tichite za Satana. Choyamba timafuna mudziwe izi Malawi. Dziko lathu lino zimadziwikiratu kuti pa budget yathu ndalama zimene timakonza chaka chino
chiwononga ndalama 80 trillion. 80 trillion imeneja 30% kapati kuti 30% ya ndalamazo imadzukira kuti ikupita kukatangale. 30% ya 80 trillion ndi matrillion pafupi 3 trillion yomapita kungopatsa anthu andale ndi abale awo ndi ana awo munjira zakatangale. Number 2, tikachotsa 30% ija ndiye kuti kutenga 60% kungotafuna yolowa m'mimba pajani kugula magalimoto anthu andale odula kwambiri ma 500 million ma $200,000 galimoto imodzi mdziko losawa ngati malipiro anthu antchito, malipiro akuluakulu amboma, malawasi awo, mahotelo awo, matikiti awo amayopera kunja zimatenga 60%. Pa 80 trillion paja ndiye kuti 6 trillion yongopita kukalowa m'mimba mwathu ogwira ntchito mbomamo. Komanso atenganso 30% iso yakuba ndiye kuti 60 kuonjezera 30 tikuononga 90% ya budget yathu kuloweza munjira zosatukula dziko. Then ndikuze 10% ndimene ndiwamva kuti mtima chifukwa ndikanakhala ndi mkondo komanso kuba ndalama ndamuna ndikanambaya kwa dziko ili likutembedwa kumtoso mudzina lonena kuti ndi atsogoleri. Dziko li ndi lathu tonse ndipo mukamavoteredwa lino pa mpando musamadziona kuti enzanu ndi nokha mungayendetsa dziko li ndinunso anthu opanda nzeru chifukwa mumaba. Ndi Malawi 60% yopita kwa malipiro, malawansi, kugula magalimoto, kudya. 30% yopita kukatangale kuti alemere anthu adzika mang'ola nyumba amapamba. Adzika kugula manyumba ku Dubai, ku America, ku South Africa. 10% ndimeka ku chitukuko. Tsopano chitukuko ncha mtundu wanji. Tikuti chitukuko kugula mafala zipatala ochepa. Kukavundikira ziboda misewu zimene zinongeka mdziko mwathu muno kukagwirira mabowa amenewo. Ndipo ku mbali ina ndikumanena kuti tizichita misonkhano mbali ya mahotelo 10% nkumatchula kuti imeneyo ndi chitukuko. Ndi anthu azisanu pamene pamene zitukuko zenizeni ngati misewu ya Mulongwe tikuiona kunyadira ija musewu umene kulipidwa M1 wopita kukalonga. Misewu ina imechoka kunzuzu bila ukatabe. Misewu ina kandi yochoka kublante wapita kucholo. Ndalama zake zimakhala zopempha zijakuti China aid, British aid, yakuti DFID, kapena USAID, zopempha. Koma ndalama zathu za budget sizigwira ntchito zitukuko zimenezi. Pamenepo tidziwiretu Amalawi kuti dziko lathu lino silopa Mulungu. Dziko lathu lino timapembedza Satana. Pomanena kupemphera Mulungu kungobisa koma anthu ufe ndi dzina la dziko lathu lino zathu nzawo Satana. Mwina tisiyesu kupemphera. Tizingoyamba misonkhano fo ife ndi dziko lopembedza Satana. Izi zikupereka yankho ena kuti ngati tikutenga 30% kuli wechoka tangale, 60% kubidya, 10% nkuma kuloti mankhwala toti sitikwana mzipatalamu, kusowa mabege ozgonera anthu odwala, kusowa ngakhale zopukutira nchoyete kujakale ni mchipatalamu, kuchapamo kulepera kukirinamo. Ndiye kuti ndife dziko loti Mulungu sitikudziwa. Tikati chitukuko ndiye takayapempha ndalama zokongola ku World Bank ndi yatichokera dzulo ya IMF ndiye kuti pamenepo tikuchita zitukuko. Koma budget yathu ya dziko lino yonse imalowa mchigululi, imalowa pa chibowo. Sife dziko lopa Mulungu, ndife dziko loti tikuvomereza kuti ife timasapota Satana, timapembedza Satana. Ndayankhula 5 pamene tipita ku number 6. Kuti muyang'ane kuti nchifukwa chani nanga dziko lathu lili lopemphera Mulungu, loopa Mulungu, zoyipa nzatikhalire chifukwa chani. Dziko lathu lino silopemphera Mulungu, siloopa Mulungu, dziko lino lopembedza Satana. Anthu ufe tonsefe takukhala anthu opembedza Satana. Ndiye number 7 kaya tipita kutchali chachisanu, kaya loweruka, kaya la Mulungu, imakhala njira yokha nyambo yomonamizira
koma zintchito zathu ngati dziko nzawo Satana. Ndiye mukusoma mafunso kodi wobera kuya bwanji kuyankhula zoti ndi dziko la Satana. Muvomereza ndikayika mankhaniyo kuti dziko lathu lino ndi dziko tingovomereza number 8 tingovomereza kuti ifeyo si dzikonso lichonali God fearing nation iyayi tidzina kuti devil worshiping nation. Pati Malawi si dziko lopembedza Mulungu, si dziko loopa Mulungu, koma ndi dziko limene lakhala pachibale ndi Satana ndiyelekezi. Ndi dziko lopembedza Satana ndiyelekezi chifukwa tilibe mantha kuti Mulungu akuone zimene tukira tsiku ladzatilanga kulibe. Number 9. Dziko lathu lino timanena kuti loti limakuvomera chipembedzo chilichonse, Chisilamu, Chikristu, za majani za konkono za chikuda mu Africa muno, komanso mipingo yosiyanasiyana imaloledwa, koma phindu lake la zonsezi silikuoneka chifukwa umbanda, umbava, katangale komanso kunyansidwa ndi dziko lathu lomweli nkwachikhazikire. Ndiye Mulungu pamene palibe. Number 11. Mutotonkhani kuti Satana ndi Satana. Kulibe Satana watheka, kulibe Satana womkulu kwambiri, kulibe Satana mwana. Satana ndi Satana basi. Ntchito zake nzoyipa zaudiyelekezi. Number 12. Osakhalisa kwa nonse Malawi munaona chikalo choyo chalichi yayikulu kwambiri dziko. Ijamati pastor later. Adayankhula kuti Amalawi kavoteni Satana pang'ono kuposa na kuvotera Satana kwambiri. Pa Chingerezipo amati the better devil. Amalawi ndikufunsa kuli Satana wabwinoko pang'ono? Kulibe. Satana ndi Satana basi. Izi zikuyerekeza kuti mdziko mwathu mulibe anthu oyera, mulibe anthu a Mulungu, kuti muno tikavote hafu wa Satana. Kapena munthu amene akuoneka kuti masana amachita zabwino pang'ono, usiku azikachita zoyipa. Iyi ikupereka chithunzi ngati tchalitchi kutero ikupereka umboni kuti mtsogolero mdziko mwathu muno tilibe atsogoleri opa Mulungu. Mdziko mwathu muno tili ndi Satana okhaokha, tchalitchi atero kavotereni Satana pang'onoyo. Number 12. Ngati tchalitchi yayikulu ngati imeneyi ikuwuza Amalawi kuti kavoteni Satana pang'onoyo, tivomereze kuti dziko lathu lino si dziko loopa Mulungu. Dziko lathu lino kulibe anthu abwino oyera oti akhozanitsa dziko muno bwino, koma anthu andale onse ndi a Satana. Ndiye mu Satana muli grade 1, grade 2, grade 3. Ndiye Achikhristu akuti, amatchalitchi amipingo akuti kavoteni Satana grade 4. Zimenezi Amalawi tisazivomere. Dziko lino lopa Mulungu, okhala kutsogoleri kumpindoko akuyenera kuti adziyang'anire kuti kodi apanga ndi zopa Mulungu. Tikapeza tapanga za Satana pa 16 pano, osakayang'ana nkhope, osakakumbukira, osakavotera fa dziko ili lopa Mulungu. Number 14. Ife timafuna tidzitole machachi onse. Machachi onse amene muli mdziko muno, mukamachita kumauza anthu anu kuti kavotereni, musiya kwawo kuti kavotereni Satana pang'ono. Dziawuza kuti mdziko muno muli anthu 21 million. Ngati kuti ena amene amapembedza Satana ndi ochepa, pokavotere tikavotere iwo amene ntchito zawo nzopa chauta. Kuti dziko lathuli lipulumuke m'mavuto amene liliwo. Lero ndikuwuzani zinthu zokhumudwitsa kwambiri zimene dziko lonse lapansi likutimvera chisoni kuti koma Amalawi ndi anthu ogona tulo, Amalawi ndi anthu akufa. Ndiye ine ndikuti asikufa koma kuti kunoko timapembedza Satana. Chifukwa tikati kuti mapembedza Mulungu timamuopa, tena afe tikanatuka kuti izi zokha izi sili kuzifuna mdziko mwathumu. Koma chifukwa tonsefe ndi anjeleke timasapota Satana, timapembedza Satana, ndiye tikuona zoyipa nkumazisekerera. Anzathu ena usaseka umane kuti izo sizoena kuti kasekeya. Number 15. Amalawi dziko lapansi lonse kupatula ife Malawi. Dziko lapansi lonse ladzidzimuka kuti dziko lathu lino kuli mulandu umene kuli mwenye wina wa malonda.
amene akuimbira mlandu dziko la Tsamunda kuingande uko. Mwenye ameneyu azungu akuti iwe wabera anthu osauka ku Malawi ndiye tikuimba mlandu ndipo kumene kukuyenda amene kumene kuti ndinena ndiyati koma ndibweze ndifuna anavomera kuti unaleka ziphuphu tikuimba mlandu be. Munthu amene ndalama zinooneka dziko wachimula kuti adayamba kutenga ndalama zachaka cha 2008 Amalawi ndifuna kumumvere adayamba kutenga ndalama zimene chaka cha 2008 kulipo ma DBP malemu bingo mtaka salamwalire mwenye amene amatenga ndalama njumu munjira yakatangani ndiye wazilenga 2008 2009 2010 2011 wazilenga mpaka 2020 ndiye ndikuze ni izi mchekuke maso akuzilenga mpaka chifukwa chani kubulira niko adamanga mpata belo popata belo ba akuti mundi masule musandirande zoendera fani bile ku Malawi tayo sasa bile Malawi kuzara tijuke bamene ngari dziko wa Mulungu tijuke chifukwa pamene pakubera chitunzi kuti anthu ochepa amanjamu adipimba to sefe ena vereza kupita kwa Mulungu kumati dziko la Satana chifukwa cha anthu ochepa. Ndi Amalawi chokhumudwitsa chimene wafuna mumve nachi mwenye ameneyu dzina lake ndi Zuni Satana ndiye mdziko mwathu muno akuti nkhani ya kukhoti musamayankhula. Dziko lathu lino kulibe mlandu wa Satana boma la dziko lino makhoti a dziko lino apolisi a dziko lino anthu olapira dziko lanena kuti Zuni Satana alibe tchimo sanabe sanalakwe sanachite katangale pamene kupemuka zino dziko lathu lopembedza Satana. Munthu uyu ndalama zinakumbira mlandu kuingande si ndalama za azunguya si mapaundi akumba mlandu ndalama zimene anamba kuchokera kuno ku Malawi kuwabera anthu osauka kukumera ninonse muli apa mukumvera kukumera ndalama zimenezo dziko lino apolisi osayankhula anti-corruption bureau osayankhula boma la DPP osayankhula la People's Party osayankhula la DPP osayankhula la tonse osayankhula la Congress Party osayankhula mukachu koma Malawi lero mwina mudzuka mumve kuwawa chifukwa ndalama zikutchulira kumeneko lerozo ndi zotere akuti mumvetsera bwino akuluakulu ogwira ntchito mboma amene ife tidasankha kuti inuyo mukatiyendetsera dziko amabwera kwa mweneyo mudza kuti kufuna tilibe choti tigule koma mungotipatsadze magalimoto zozimitsa moto ku usirikaliko koma sili kuzifuta silipitsa ntchito tingosunga koma tikufuna ndalama. Ndiye mwenye amati ngati mukufuna ndalama ndiye kuti ndikuchajani kanayi konse kapena kakhumi konse pa mtengowo. Ndiye mumve izi matraki aku usilikali opopa madzi awo amadikani otandanozi ngati zimene amathamangizira zamazimitsira moto la kusiti magari matraki awiri amenewo mtengo wake wenimweni ndi $2 million za ku America. Ndiye anthu amboma awalili kukulumidwa munavotera malo nkumuza mwenye kuti ayongezera mtengowo. Ndiye mwenye kutoka pa 2 million kuika 10 million zimatraki ziwiri toka kandi ziwiri kandi zitatu mtengo wake wenimweni kokulako 2 million koma iye kuika pa 10 million. Anthu amene ambomawa amene akanthu ndi mwenyewo kumalandira $7,000 $11,000 pamwamba galimoto ya Japan pamwamba galimoto ya B4 koma dziko linena ni pale pang'ono wina andile ngasipana wina andile makofi tukulile dziko likutosha dziko tukulile kutosha hii ena mwene mwandila makofi kamena kupapulile pamashu mwine tichenjera hapa ndiye maana mukhale pansi
matraka 2 million zuri sadam kuika ntemwa 10 million amenya akumeka order imeneyo kwapata $8,000 ka $10,000 mukumva 8,000 kapene $10,000 iye uyu mwenye kutenga $8 million ulena kuingana ndiye mkumanya kuti tiberaye mulandu ameneyo ife kumala kwati kuno mwenye amene tiberaye mulandu mumveka mama azungukune kulia mwabera kwambiri anthu mwabera kwambiri anthu ndiye fesidolo atuke mulandu bangeli mama kwatu ndiye mafuna mudziweza mawe tili pa chitonzo dziko lapansi anthu 8.8 billion akutiseka kuti koma kumene kuli anthu kapena zilombo kumalawi kuli anthu kapena zilombo chifukwa chani akufunsa kuti zona zake mungatenge $10 million kumpatsa mwenye inu mukuzuni kwanu koma nkhala kulibe misewu kulibe magetsi kulibe ndipo anthu anaogona nyumba za mauju mumalima ndi makashu ndiye mukumpatsa mwenye $10 million pa chinthu choti cha 2 million inu amene muli akuluakulu ambomanu kumalandira 20,000 40,000 akalandira kwambiri ndedabeuta vice president amwaliraja adalandira 280,000 zona ndithu munthu mkulukulu kulolera kuti tibeni 8 million bwalefa mungotipatsa 280,000 zona kuli Ibrahim Rauli uku musalole ngati magazi amene aja angozima ndiyetu azungu akuti athamondatu anakuti ngakhale akuti kumene kumulandu kulibe ndi mwenye uyu koma kwathu kuna ife limwimba mlandu chifukwa wabera anthu osalakwa wamba misokho ya anthu mdziko la Malawi ndiyetu anthu nakutifunsa kuti inu kuti amakuberani ndalama choncho ndiye kuti mlandu alibe anthuwo ife kuti ngati dziko ndiye Malawi ndifuna ndikufunse pakapita milandu iwiyo kama ndifuna ndikupatseni kuti mumvetse bambo Zuni Satala anapatsira contract atimepeza kuti ku polisi agule magama ya nkhondo osati ya nkhondo ngati zile za nkhondo koma okwera asilikali pa mtengo wa $19 million akuluakulu amene akalandira ziphuphu ndalama zochuluka zimalandira vice president wotisiya bambo Saulos Chilima 280,000 ena iwo analandira magalimoto ma Mercedes Benz ngati chief of staff bambo Kapolonagaga ku State House apolisi akulu akuti bambo George Kaija analandira truck akuti wamkulu wa serikali kati wose wamkulu koma wamwina wako wachikulia kumene kusikali ku bambo Duwali analandira kosoka ndalama kumeneko wamkulu wotetsa katangale dziko muno bambo Lene Matembo wa nthawi iyo analandiraso zawo ndalama ndiye tamvanso kuti akuluakulu oweruza milandu m'makotimu anawo amalipiridwa kapena ndi akulipiridwa masukulu akunja ndi mwenye ameneyo ndiye mufuna muyang'ane Malawi kuti mtima amasinthanitsa chiyani chimene amasinthanitsa ndi chiyani mupeza kuti kumulipira mwana sukulu ndi ndalama yosapitirira singapitirire $100,000 ya America galimoto zimamalandi anthu amene zamabenzi izi ndi galimoto za second hand zogulitsa kuja Japani kapena ku B4 ku Japani sizokagula ku automotive sizokagula ku Mercedes Benz ayi someza kuti ndalama ya galimoto iliyonse pamenepo sinafike $10,000 for the second hand koma zimene olenga Zuni Satala dziko muno $19 million za ku America misonkho ya Malawi kuchokera ku Nsanja mpaka ku Kalonga kuchokera ku Chizumbu mpaka ku Mwanza kuchokera ku Likoma mpaka ku Nkhatabe kuchokera ku Nkhatabe mpaka ku Mchinji anthu 21 million kungotenga ndalama
kompata muntu chifukwa choti mtsogoleri wathu womwe mmenemo walola kuti alandire galimoto ya 700 ndiye ziwiri zokhazi $19 million ndi $10 million. Mungokhala chete Malawi tinganene kuti milandu muno mulibe palibe omwimba mulandu. Dziko lathu lino limapembedza Satana, silipembedza Mulungu. Likanakhala limapembedza Mulungu, ife Amalawi tikanadzuka kuti ya ilitu ndi boma lochita kuvoteredwa, la DPP idachita kuvotera, la People's Party idabwera chifukwa cha imfa, la DPP 2014 idachita kuvota, iliso watu onse Alliance kana Congress Party idachita kuvota. Koma simungatengera kumtoso choncho kuti misonkho yathu mudzikasinthanitsa ndi galimoto ya second hand, misonkho yathu mudzikasinthanitsa ndi $280,000 ndi $10,000. Ife tikuluza $80 million, ife tikupereka $19 million. M'midzimu maliro akuchitika tsiku ndi tsiku, m'midzimu anthu akudzimangirira chifukwa cha umphawi, inu nkumampatsa mwenye ndalama zimenezo. Dziko lathu linaenda kuwetsanso mmamwa choti okupha afe nayenso. Ndipo khala pamene anthu akugwira ntchito mboma angachenjere angachite mantha. Ndayankhula nyimbo zopirira kwambiri zosachepera mpaka pa 21 tipite ku 22. Amalawi 21 million, maboma atatu asankha kukhala chete, asankha kukhala chete ndi kumwikira kumbuyo mwenye ameneyu kuti iye sanalakwa mdzikomo. Ndiye ndikutsukeni m'maso sikuti akumuopa zunisata iyayi, koma kuopa kuti amene amagwira nawo ntchitowo ndi amene ali pa mpando, amene amagwira mabwana ndalamawo ndi amene ali mboma, amene amaba ndalamawo amadwala ndalamawo ndi atsogoleri. Mantha ndi amene ndetso pano chimene chikuonetsa mu namba 23 zona zake ngati dziko tataya chuma chonsechi choti anthu ena mkumva chisoni kuti yakomayi apa kwambiri tati nchifufuza bwino ena kumva kuwawa, ife anwangefe sitikumva kuwawa chifukwa choti tifuna tiayikire kumbuyo amene ali mpando kuti sangachoke. Dziko lathu lino ndithu limapembedza Satana, dziko lino limapembedza Satana. Ndiye ife timafanira kuti sitonse mdziko muno 21 million tikupembedza Satana. Dziko lathu lino alipo ena amene timamuopa Mulungu kuti tigwire choyipa timachita mantha kuti akuchiona. Ndiye ife amene timaona afe kuti sitingapite kumbali Satanafe. Amalawi tidzuke, tikhale kumbuyo kwa ma-British, tikhale kumbuyo ndi mamangalande kwaza kuti ya mulandu umene ngati udathetsedwa anathetsa ndi a DPP, mulandu umene ngati udathetsedwa anathetsa ndi a People's Party, mulandu umene ngati udathetsedwa athetsa ndi a Congress Alliance, mulandu umene ngati udathetsedwa athetsa ndi a Congress Party. Koma ife ngati Amalawi tonse mulandu umene tikufuna ubwere mdziko muno, pakuti boma limene lingakane ndiye kugulire kwanu konko, koma anthu akogoleni awa akapereke umboni uko ngati kuti atakapezeka olakwa mutisiyira Malawi feri amange. Ngati sanga bantu kulibe ndende kumalawi kuno kuimbula ndiko kukhala ndende mwamange atiwonongera dziko. Izi ndikuyankhula bwanji anthu akuluakulu awandira athuwe panowa ndi akuluakulu ona kuti akuyenda kukwaniritsa kuti Malawi zigawo zonse maboma onse ali ndi zoyenereza, chakudya, nyumba, misewu komanso zitukuko. Koma akuluakulu amene anasankha kusangana zimenezi nkukakhala ku chipinda ndi zunisata kumampatsa makontrakti nkumamuuza kuti kweza mitengo, kumene kuti nkuipa mtima Malawi. Ukukuku ndi kuipa mtima, ndipo kukalekhala kuti mulandu ngati uwukira boma umene ndi umodzi wa mulandu uwukira boma. Fo ngati mukuwabera anzika 21 million kuwabera nkulola kumpatsa mwenye 80 million koma ndi chimene ogula ndalama za misonkho, kumeneko ndi kupha. Pa Chingerezi ndi economic treason imene. Pa Chingerezi ndi kuwukira dziko, kuwukira boma
kuwukira dziko mu njira ndalama. Ndiye mufuni kulengereni apa malemu vice president atchulidwa pa mlandu umene ndizo ni satana. Bambalene kumatembo amkulu wakale wanthu wa Action Bureau atchulidwa pa mlandu umene. Akuluakulu khoti angapo mayina angeta pemphati patsa amene akutchulidwa. Wamkulu wa polisi wakale bambo George Kainja akukhudzidwa pa nkhani. Mkulu wina ku usilikali bambo Duwali akutchulidwa pa nkhani. Chief of Staff manager wa nyumba za boma za president zonse bambo Prince Kabonda Gaga atchulidwa mmene. Anthu amenewa anagwirizana ndi mwenye ameneyu tikupatsani contract, tikupatsani business mdziko mwathu muno, amalawi misonkho yake zakulipira iwe koma onjezere mitengo. Ife titenga kakatu kamene tingatenge. Zoona makoti onse mdziko mwathu muno, majaji magistrate simukukhuzidwa nawo mbali imeneyo. Bwanji mukulola kuti majaji awiri atatu amene apindula ndikatangaleyo akuponere pamutu mapolisi. Sinonse ku polisi kwamene mwachita katangala ameneyo. Bwanji mukulola kuti munthu mmodzi yekha ku polisiko akuponere pamutu monga bungwe la polisi. Ku nyumba ya boma president mwalola bwanji kuti manager wanu apondereze dziko lonse lisauke. Anti-Corruption Bureau bungwe idasandiro zatsatakarakale koma wakulu kumeneko wakale waliononga bungwe lonselo kumachita sokatakale. Dziko lingovomereza kuti abasi tentimbo milandu palibe. Zona mlandu umene ifeyo tikuona kuti mlandu owukira mtundu wa Malawi. Mlandu umenewo ndi mlandu owukira mtundu wa Malawi. Wina aliyense amene angagwiritsa ntchito msonkho wa Malawi popanda ndondomeko yoyenerera kuti amagula chani munjira yoti poti ali pa mpando ndi wakuboma ndi wandale ndi mlandu owukira uja tikuti economic treason. Ndipo sitikudziwa kuti tingatani ngati dziko chifukwa onse amene kuti angadutse mlandu umenewo ndi amene akukhudzidwawo. Ku Anti-Corruption Bureau akukhudzidwa, ku State House akukhudzidwa, ku polisi akukhudzidwa, ku khoti akukhudzidwa, ku usilikali kumene kuti asilikali kuti akanadzuka kuti aizizwa ayi mmene akuchita anzathu ku Burkina Faso, ku Niger, ku Mali, ku Chad, ku Guinea. Zimenezo sizingachitike chifukwa nawonso manja awo ndiwonongeka. Koma funso langa la ndlote mabungo osene kuchulali nonsenu nyumangatangala palibe wina angane kuti aife izizo siti kutikhudza ndiye tikuyankha. Zona Malawi yense akhale dziko oti ladetserefo cha anthu ochepa ena ayi nomnanena mudzuke mutisapote ife kuti ayi tiye time tonse tipulumutse dziko. Potera ife ngati chipani cha namba 14 mdziko muno cha revolution tikulembera kalata dziko la Britain, tilembera kalata prime minister, tilembera kalata ambassador wa dziko lino, tilembera kalata mfumu ya kumeneko bambo Charles, tilembera kalata maema embassy ku America tiauze kuti mlandu wokha uyina mumayiwala iya mumatha kungoisiya koma uyu musausiya. Ngati bafunika mbono wakaima mmenemo ife achipani cha Muvi tikaima ngati mbono poyimira Malawi 21 million. Komanso ndikupempheni ena aino mabungu amene saboma Malawi ni matchalichi ena amene mukuona kuti zimene zichitika dziko muno zoonongeka khalafe nikumbuyoku tiyankhulenge anthu akumangande ma British kuti mlandu uwu usatsekedwe uvudukulidwenso kuti pamene ku Britain akwemba mlandu kwathu kunonso anyamata amene amachita akanganya amachita nawo malonda zulisatawo nawonso alowe mkoti. Number 32 silikumwelera kuti milandu ingolowa mkoti tikufuna ndalama zonse
zimene zaberedwa dziko lino zibwezedwe. Kuyambira zuni satayo zonse zimene anatibera dziko muno amulande abwenazo mdziko mwathu muno. Anyamata ake amalinyero ake onse amene amachita nawo zimeneziwa alandidwe nyumba zawo, chuma chawo chonse zibwerere ku boma kuti tikagule mankhwala mzipatala, tikonze misewu, tiamange manyumba anthu amene anaonana ndi cyclone wa Dzombe, tikazikitse ndithu chitukuko choti misewu yathu ikhale yoyendeka, tisiye kutukwalira. Ndiye ndikupempheni amabungwe tiye mtima limodzi. Kalata idayilemba kale titumiza, ndipo ena anthu mutalemba so kalata anu maboma la Britain lidziwa kuti koma Malawi akuya uku afuna ndalama zawo. Milandu imene ioneka munthu wace sifafanizidwa, sizimitsidwa. Number 33. Zokoleketsa mtima nasi dziko lathu lino limakula chinthu choti sikukufuna. Akuti mu 2020 dziko lathu silimafuna magalimoto asilikali oponya madzi ngati kozimitsira moto, silimafuna. Koma anthu ena mboma latonse adana kuti tidye bwanji ndalama za sata, tiye tingopereka contract pa chimene sakufuna. Ndi adana kuti zimathaku zopanda ntchito zoti sizigwira ntchito zongokhala palepa. Bola 10 million yapita, iwowa wamalowa andi ama 100,000 ama 280,000. Koma zuni sata watenga 8 million yongotenga upande chimene wakula. Tikhale chete pamene aye bwanji mutipe aye mutimana zauzazana zihena afe mutatipa, koma tili moyo sitikuvomera. Nchifukwa ife kachipani talembera kalata ma British kuti achitepo kanthu. Number 34. Monga chipani cha number 14 tikupempha zibani zonse kupatwa chipani cha TPP chimene chinalipo 2008 kulekelera kuyitanisa satala kuti ayambe kutibera dziko. Tikupatwa chipani cha Makonga Spate chimene chalekelera magozi magalimoto kuti atibere 8 million zuni satala. Koma zibani zina zonse tiye tikhale pamodzi, tilembe chikalata kapena tiyike poludzu lathu tiauze Malawi dziko mwathu monse muno kuti dziko lathu lilasawa ndi anthu awa. Kuti kutoka pamene pa Malawi pomakavote chisankho chikubwerachi tisakavoteso Satana wa Theka, Satana wa Seda, Satana wa Mpala, Satana wa Maliseche o Satana wa Suti, chifukwa Satana ndi Satana basi. Izomana kuti adzikoli sangalitawa ujeni awa ndiopanda kanthu auvololo asana sijuma adenese mahata ambewe sangalite lufunika anthu. Ndikuwuzeni mtima wamene usifa Malawi uno tiuchotse chifukwa tikumasekera ndi kuombera m'manja mbava ndi Satana adiyekesi. Zakuchula zibani zimene zakhazi zikupanga katangale ndizo ni Satana. Muzika mene kuti ayo koma amene wakati dziko lasauka lifo cha amene ndiye letikeso mwenonso tikuyang'ana kuti tikuchita chani ngati dziko. Tilibe manyazi pa Mozambiki pomwe pa Tete apa kungochoka pa Dzombe pa chitukuko chili pamene pakafika pa Tete ife kumafunsa kuti kodi ife ndiye tidakhala pa nkhondo kuti ife chibadwire nkhondo sinidziwa anzathu ali pa nkhondo zaka 16 koma ndithu anzathu atukuka nditidakhola kusabagalata kuti miyathu chera pamwamba ya makilomita 2 kapena 3 ilimwe wili pa Tete. Wina wakuti ngwana pa Mozambiki kapena town ya Tete ndiye anthu aku Malawi anthu aku Zimbabwe amene akumayenda mayiko akunja achitenda mwatona wakongoloniwa kwathu kuno tilibe mwathu makhala pachire kulowa chileo. Tilibe mwathu otulozetedza mitsingi yambirimbiri chiko mwathuno koma tikulelera anthu ambere anayi atatu azichotsa mamiliyoni kampatsa munthu wina kwingoladeko sikulodzedwayi koma ndikupusa. Sinalodzedwe koma tikupusa. Mdziko mwathu muno tili mavuto ambiri. Silingalole kupereka $1 kungompatsa munthu opanda imene tikugula kwa iye.
koma ndale athu amene maike mbera mmanjawo amapereka $80 million ya America popanda chimene tasinthana ndi zunisata koma chifukwa choti kule agule ya mabenzi zona ndithu. Number 37 makoti ya Malawi, bunge la polisi, nyumba za boma lonse anena kuti ayi kuno kulibe mlandu zunisata siolakwa. Ndeni mafunda ofusira Malawi dziko lonse kodi chifukwa choti ndavotera boma ndiye boma limakhala lolondola nthawi zonse apapo pankhani boma lalondola boma likuti lilibe mlandu zunisata koma dziko lathu linalononga kawiri kokha mwina chaka chimodzi imenecho zimene kuzidziwa pano nzonena kuti mchaka cha 2020 zunisata adatenga contract yogula zimagambo za serikali ndalama zake $19 million imene president akalasalusidwa akhudzidwa nayo. Kuchoka hapo tikumva kuti bambo lene Mademba Anti-Corruption Bureau nawonso analandira ndalama zawo pa magambo zimagambo za nkhondo ziwiri na November 2008 kudzafika 2025 zunisata watibera zingati mdziko muno ngati anthu andale awa amatha kuona kuti chifukwa cha $11,000 chifukwa cha $8,000 ya Benz apereka $80 million kwa zunisata chikondi ufiti mungawe dziko ano ndichimumpatsa munthu $80 million angopita na dziko losowa ngatino anthu akungokhala kuti zitete zone mungaendane mkunena mlandu atatibe mlandu mwina azungu abwereso atakile jiragane kawiri chifukwa tikuona ngati toka silingalikwanitsa dziko. Apa namba 38 amabungwe mukuyitanidwa musakali yeti bungwe ya sadiki tiyenera kuliuzanso zimenezo kuti dziko lathu lakela aonelendwa ndi anthu andale. African Union tiyankhulanso komanso bungwe latsopano lijalako East Africa Sahel kumene mkulu wake ndi Ibrahim Traore tindandauliraso kuti ife tikulira kunoko tigwire dzanja. Boma la Britain liyenera lifusidwe ndipo likufusidwa kuti milandu imeneyi boma la Congress Party, boma la DPP, boma la tonse akakabizidwe kuti milandu imeneyi ifukulidwenso. Wina aliyense apite kukhota kanthe milandu imeneyi. Sitilola kungokhala chete chifukwa mdziko mwathu muno sitonse amene tikupembedza ndiyekezi. Enafe timapemphera Mulungu mwenye wake amene ali analenga zonsezi, analenga nyanja, analenga madzi, analenga dzuwa, analenga nthaka ndipo analenga mpweya. Ndiye Mulungu ameneyo sitingamulole kuti dzina lake akhale Satana iya. Tiyenera timenyane mmene tingathere tipulumutse dziko. Zatiwekera namba 39 zikuonekeratu kuti kuyenda 2008, 2014, 2020 mpaka 2025 boma silinakhale ndi chikondi ndi dzikoli. Maboma onse akhalapo alibe chikondi nalo dzikoli ndizivamba ananja ndiyelekeze salama. Namba 40 munapita ku sukulu nonse mumadzitchera pakutumira patima dokotala ndani profesa ndani nonse mumatumira patima tofophunzira kuti mudzalidyere dziko limotere mudzalipange chiswe kulidya ngati chiswe zona muchita manyazi ndipo ife ngati Malawi tisalole kuti ndalama izi mulandu uli kuingalandewu ukhala ubisidwapo. Ndipo timafuna kuti kuyambira pano pamene khoti ili nkati kuingilande embassy ya Britain, embassy ya America ipereke ndalama kuti Amalawi tionere milandu imeneyi. Tidzimvera mafoni onse amayankhula anthu andale athu m'dziko muno kumuwuza Satana kuti alibe ndalama m'dziko muno kuti tikalamva tikhale chiganizo. Number 41 mulandu umene m'dziko muno utsegulidwenso.
onse amene anagwizana ndi zunisala kulibera ndalama apite akalowe mkhoti. Ndipo ngati majaji onse akana, ngati boma lingakane, tiyitanitsa majaji akunja. Komanso ngati Malawi savomerezera kuti akhale malo oyimbira mlandu, tipita nkhani yayoyo ku mabwalo ena kunja kwa Malawi. Tipulumutse ndalama zathu. Number 42. Amalawi tatopa ndi mbava ifeyo ngati dziko. Tatopa ndi makhuluku ngati dziko. Tatopa ndi anthu andale osafuna kukayendetsa dziko koma kukangodzilemeretsa ndi kukatibera ngati dziko. Tatopa. Number 43. Ndidzudzule dziko lonse manga Malawi. Lero tiye tisiye kuombera m'manja anthu andale. Mukhozonera kuti kodi kwamati manthu andale sondale ndiwachivolution wamkutu mufuna kusesa zimenezi. Cholinga chaine ndipo ndichamuvi kusesa izi zandale zokobera Malawi tisese chonse. Kuti ndalama Malawi tsopano yanakumalira kuti cholecho msomo mtumwa Malawi yakakala mtumwa maboma yakatoka mtumwa maboma yakakula mapala yakatoka imasewu yakatoka zipatala yakatoka matragari yakatoka zichuo zote zitanjiri zolima mise. Ndiye manena kuti vuno limene mtoto matumu umulimu mphawi watikulira timombera manja mfiti kuvinga mfiti ndipo azimaya Malawi chonde ndikupembe mulimu ambiri mukuona ngati dziko indili mfano mukulikulira anthu akuba kukupatsa 2000 chimodzi misata kutenga 8 million kumene kuingande nkusiya munthu wako anti-corruption bureau kapena ku state house kapena ku court kapena ku polisi kusiya $11,000 chimodzi. Ndi azimayi athu sino anthu andale. Ndipo ngati mphawi mdziko muno wavuta ukukuvuta ni kwambiri ino azimayi athu mdziko muno. Tasiyani kuombera m'manja anthu andale. Tasiyani kuavinira anthu andale for 2,000 chifukwa cha 5,000. Lolani tichite ndale zoti kabwera tikuuze ndipo mutikhamira kuya tichite kupembedza bzabverani tifuna tibwere ndalama zanu tidzazigwiritse ntchito pa misewu pa zipatala pa makampani mafakitole kuti mungakwanitse tione komosa vina chifukwa kuvina kumeneko mungapatsa magata kwa kamejawa kuti atikuizana ndi anthu omwera atitibera. Ndeye mafati kuzenisi wakuba ndi wakuba basi. Chimodzi fisi ndi fisi angakhale kuti wachoka ndiyani kupita la michiru dzina lake makhala fisi basi. Tisamale ndikupempheni kuti musamale. Pomaliza ndimafuna ndiyankhule mawu awa. Chenibweretsa pano choti mlandu uwu ndi mlandu chimodzimodzi uwukira dziko. Azunisata awukira dziko lathu. Ndiye ndamva kuti ku England kwapempha kuti ayi mundipatse passport ndifuna ndipite ku Malawi. Akudzakani kuno. Immigration, police, amene sizikukhuzanitsi. Musalole kuti munthu amene abwera kuno ngati atamulolobwera mdzikomo. Chifukwa kubwera kwezafufule mapasi. Tinikire milandu ite ndi adzize bwera ku Malawi kuno. Ngatiso angabwera chifukwa sakulandiridwa pokhapokha tipatsa zathu. Chisankho chikubwera pa 16 ndi njira imodzi yoti tikakhale pansi ngati dziko. Tibwereze mbava, tibwereze anthu owukira dziko. Chifukwa kuti kuwukira dziko Malawi mwina simmadziwa. Akamuzipanda amati kuwukira boma chifukwa kuti wina amafuna achotse pampando. Kumeneko sikuwukira boma ya, sikuwukira dziko. Kuwukira dziko ndi kubera mtundu wonse wa Malawi kumeneko ndiye kuwukira dziko. Ndiye mlandu umene ndi wokulu kuposa mlandu wa mwalo mumayo. Mlandu wa zunisata ndi mlandu wakulu kuposa kumene ankati tutachisiza mafumu kuwukira dziko. Mlandu umene alakwa anthu awame ogwiza ndi zunisatawo amawukira dziko chifukwa amafuna aphera onsenu ndipo ambiri afa chifukwa ndalama zimene zaberedwazo zikanagula mankhwala, zikanapanga misewu, zikanathetsa njala.
Vote yanu ndi mankhwala apa 16 September. Mukalachitaso misala ndiye vizuni sada akhazikika mdzikomo. Ngati boma likuti aliberayi mlandu, ngati amakhocha kuti aliberayi mlandu, andikulapitana bill akuti alibe mlandu mudziona kuti Amalawi ife sitimakondana. Tikanakhala timakondana tikanateteza msonkho osagwirani munthu wakunja. Chisankho chili ndi inu. Chisankho chili ndi inu. Koma dziko ili si dziko la Satana ya. Dziko ili silopembedza Satana lino, dziko limaopa Mulungu. Ndipo opa Mulungu amachita zinthu za chilungamo. Mukhale dziko lapambana. Mulungu adalitse ife tonse mdziko muno tithane ndi nkhondo iyi. Ziko mwambiri. Fellow citizens, my voice is gone. Today's civic education, I took it with a heart, with a soul, and my entire body, because it is the most painful day in the history of our nation. And it is only me that can stand up and talk on behalf of 21 million citizens. So my voice is a bit gone because I took 51 minutes in my mother language speaking against what I'm about to tell you today. Today is 1st June, Sunday, 2025, and our program of civic education and awareness campaign continues. But I want you to be angry because I'm not greeting anyone. I'm not greeting you. I just want all of you to rise up and be angry the way I am. Because Malawi is now dying. Malawi is collapsing. Malawi is no longer a country because of few individuals that take power as a privilege to betray 21 million citizens. Because of that, I want you all to rise up and get angry. The topic of the day is, fellow citizens, a devil is a devil. There's no better devil. A devil is a devil. He can never be better. He can never be best. He can never be good. A devil is a devil. That is the topic. And with this, if we continue using devils or keeping devils or allowing devils to run this country, there's no future for Malawi. There's no future for this country. And I want to tell you, it's not all these devils that can lead better this country. There are vulnerable people out there, ordinary people, common citizens that have got a good spirit for this country. We start. This country is known as a God-fearing nation. There's no function, no political function, no wedding function, any other gathering that we conduct without giving a prayer. It tells this is a God-fearing nation. But I want you to look at this in another way. The activities and things that we do in this country do not reach that level where we can say this is a God-fearing nation. We can't. Why? Number one, this country uses 30% of our budget for corruption. It's official. It's official. It is written in the hearts of politicians that out of the budget of a nation, for example, 8 trillion of the budget of this year, 30% of it goes into corruption. And this was discovered under Cameroon Nyasu, or this one, there was a DPP before under UDF government, who realized that 30% of our budget goes for corruption, goes into corruption. Now, I want you to listen to this. That was 1994 or 1999 when it was discovered that out of every budget, every year, 30% of that budget goes into corruption.
Fine. Number 2, we use 30% for corruption, and then we use 60% for consumption. I want you to listen carefully. We use 60% for consumption. What is consumption? We buy luxury vehicles for ministers, building ghost buildings. What are ghost buildings? Presidents, ministers build big houses, larger than life, where they will never stay when they lose power. Those are ghost buildings. Then we purchase food for the elites. When you are a minister, you don't eat the food you were eating before when you are an ordinary person. Then there are air tickets. Then there are trips, conferences across the globe. Countries that we have nothing to do, like in Bahamas. You hear that our minister is going to Bahamas. Countries that we don't have anything to do, Somaliland, you hear that our minister is going to Somaliland. It's all coming from 60% of the budget. Now that's 90. 30% for corruption, 60% for consumption, 90%. Now we only have 10%. 10% is what we use for development. They say development. Now I want you to walk with me. What is development? In this case, in our case, we use 10% to buy medicines in the hospitals. We use 10% to cover what they call is potholes in the roads. We use that 30% to make sure that it's kept for medical problems whenever our VIPs are involved in sickness, accidents, or whatever. That is fuel. Now in Malawi we call that development. Now someone will rise up, this is number 4. Someone will rise up and say, no, what are you talking about? President Jagwe has built roads of 6 lanes in Lilongwe. Now I want to tell you, there is no money from this 100% budget that has built the road in Malawi, in Lilongwe. There's no money from this budget that is building a road from from Lilongwe M1 to Kalonga. It is money from donations. That is why if you go around Lilongwe, you'll find posters donated by Chinese aid, donated by British aid, donated by US aid, donated by NORAD. NORAD is Norway agency, Norwegian aid. Now you will understand that. Let's look about Parliament of Malawi, donated by China. Umoja Park, that's BICC, donated by China. It's not part of the budget. Now I want to ask you, can the country develop with this type of financial ramifications? No, it can't. Number 4, number 5. This speaks contrary to the belief that this country is a God-fearing nation. It's contrary. If we were a God-fearing nation, we would be telling the truth and making sure we make use of what we have. Number 6, let's check what is written above. With what I've told you. 30% corruption, 60% consumption, 90% mitigation. Then we tell ourselves that this is a God-fearing nation. No, that's not true. Number 7, all the prayers we make on Fridays, Saturdays, and Sundays are but a smoke screen to cheat the new babies that we are a God-fearing nation. This word of God-fearing nation, we want to cheat our babies, our children, to think that this is a God-fearing nation, but we are not. Number 8, let us just openly declare Malawi is a devil-worshipping nation so that we stop asking for God's punishing hand. Because if we can just declare openly, God won't punish us. There will be no cycle in Florida, there will be no cycle in Zombe, there will be no cycle in Anna, because some of these things are the hand of God punishing us because we lie. We are God-fearing nation, when in true sense, we are devil-worshipping nation. Number 9,
One will ask, why are we saying this is a devil worshipping nation? This is a secular nation. Someone will say that. But I want to tell you, how many churches do we have in this country? More than companies in Malawi. More than factories in Malawi. Many churches. But what do we do as a nation? What is God doing as a God-fearing nation? Nothing. No, the truth is that we are a devil-worshipping nation. We use the church as smoke screen. We use the word God-fearing nation as a smoke screen because we want to hide our dirty works that we do in the government, in church, in factories, in offices, even in our traditional homes. Number 10, the answer is simple. It is because the devil's works are done in the dark by men and women of prayers. There's no political rally that takes place, no press conference that takes place without prayers. But the very same people that after the prayer in that conference room or in that rally, they are the people that are asking others to go and chop others. They are the people that are going to connive with corrupt people to swindle from us as a country. Number 11, our topic is a devil will always be a devil. There is no better devil. Every devil is a devil, whether young or big, is a devil. Now, I want you to understand something. The largest church in this country, and I'm sure it's the Catholic Church, released a pastoral letter appealing to their congregants that please go and vote for a better devil. That tells you that this is not a God-fearing nation. If we were, our men and women in the robes from Catholic Church could not release that pastoral letter asking the country to go and vote for a better devil. It couldn't happen. But they said that, you know why? Because they know this is the devil-worshipping nation. Now they're asking us to say, go and vote for a better devil. We are not a country like that. We are not such a country. We can't go and vote for a better devil. We would rather look for someone who is a God-fearing person. Number 13. Now listen to this. If the largest church pleads with people, pleads with voters, to wake up in the morning of 16 September to go and vote for a better devil, that tells you that this country is blanketed, infested into Satanism. Because if church cannot see any clean person, that tells you that this is a devil-worshipping nation. Number 14. The duty of the church is to bring people to God, not to the better devil. Catholic Church, Seventh-day, CCRP, Anglican, Lutheran, Pentecostal, and all African churches. Your intention is one, to bring your people towards God. Therefore, there's no need for you to ask voters to go and vote for a better devil. Let's completely get rid of the devil and vote for people that can save this country. Vote for people that can develop this country, and vote for people that can bring God closer and chase the devil. That's the duty of each and every Malawian. Fellow Malawians, as we go to vote on 16 September, let's not look for the devil. Let's look for those upright men and women. There are those people in this country. Number 15. Everybody in this country and across the globe is aware of the criminal case the British government is pursuing against a Malawian businessman, Zuni Satara, who has swindled poor citizens in trillions of kwachas for 17 years. This is the case. Why we are here today is the reason. I'll repeat. That's number 15. The whole world today, 197 countries, are rising up and are awake and are worried to say, what's going on? Why? Because the British government today is pursuing a case against Malawian businessman who has dual citizenship, British and Malawi passport, who swindled this country for 17 years in trillions and trillions of kwachas. And you know what? The whole world is surprised, wondering, because we in this country are quite
We Malawians are just quiet, nothing is wrong. Everything is fine, we are running a country. That's why the world is now in AMOUNG to say, what's going on? Are there people in Malawi? Number 16. The British government, which happens to be the largest donor of Malawi, being its colonial nation, is doing everything in its power to find justice on behalf of Malawians. Now, if we were another country, we would say, thank you, colonial power. Thank you, Britain. Because we are place-ganged, we are castrated, we are weak and lazy, we cannot stand up. But for you to stand up on our behalf as a nation, thank you, Britain. But you know what? There are some people that are not happy in this country. There are people that are not happy. They will wish the British would just strip the case under the carpet. Why? They are devils. Number 17. Unfortunately, Malawians and their government don't have any case with this Indian businessman, Zuni Sata. We are just comfortable. We did business with him, we are done. The country is moving. Number 18. The world is asking, what? Are you saying you don't have a case? The world is wondering. Malawi don't have a case with a person who swindled a poor country in billions of dollars. We don't have a case with him. He took billions of dollars. Yet today, we don't have fuel in this country. Why? Because we got no dollars. Yet, we don't have this sugar in this country. Why? Because it's rainy season, our trucks cannot go there. Why didn't we find those excavators that go with chains, knowing that we want to save our people? Why? That's why the world is wondering to say, is there people in Malawi watching this nonsense? And they keep quiet. Number 19. Was this not the best chance for the country to stand with the British so that everything that this businessman stole from this country is recovered? This is a question mark from this party. This is a question mark from this person. This must be a question mark from you. That this was the moment, this was the chance for us to say, Britain, pursue it, we want our money back. And if you didn't think about this, I'm now invoking it in you. Let's rise up and say, British, force that man to bring our billions back. And don't just force that man alone. Even these devils in Malawi, we need everything that they took from us back into their fiscus. That is what we're supposed to do. And we are saying so. Number 20. Unfortunately, question number 19 is asked by 8.8 billion. This question of saying, was it not the time for Malawi to rise up and rally behind the British? This question is asked by 8.8 billion souls of the world. Because 21 million people don't have anything to say. Or let me say, 20 million people don't have anything to say. To us, we are okay as a nation. Number 21. Businessman Zulu Sadar started stealing taxes from citizens of Malawi under DBB government in 2008. And he has continued with the current government of Nagonga's party, including that of Toss Alliance, before late President passed, late Vice President Salushin. Zulu Sadar has continued swindling our taxes. Number 22. 21 million citizens and 3 governments have chosen to defend the businessmen who swindled this country over $100 billion from 2008. Because if we can do a forensic audit, forensic investigation, we'll find that over 100 billion has been stolen. No wonder this country is poor. No wonder this country is poor. From 2008. Number 23, while Barforce
is that there are known people in this country that connived with these businessmen to swindle taxes of Malawians by inflating prices. This is criminal action. This is criminal act. Government officials go and sit down with these businessmen, tell them that, listen, if we are buying a truck from you of 200,000 or 2 million, put the price up. And you know what this is? I'm coming with it. So that's what baffles. Are you insane? You are in the government. You are corruption chief who's supposed to stop corruption. You are police chief who's supposed to criminalize and arrest these people. You are state house gateman who's supposed to advise the president well. You are the judge in the court who are supposed to translate the law and arrest this man. You go to him and say, listen, if these trucks are 2 million, put the price up. And you know what? Zuna Sada put $80 million on top. 2 trucks are about 10 million. And what baffles more, or what pains more, is that these people don't get more than $300,000 in kickbacks. Because for the vice president Saul Silma, he got 280,000. And these others, we are told that they were given Mercedes-Benz second-hand from Japan from B Forward. Are you insane? You give $8 million for nothing and you get a second-hand car in return. You are devil. You are the devil who don't like this country. You are the devil who don't like Malawians. I'll tell you this, number 24. At one instance, there's one story that I want you to listen. Malawian officials in the vice president, Malawian officials in the director then of the SCB, Malawian officials in the office of the High Court, Malawian officials from Malawi Police Inspector General, in the office of the Malawi Defense Force, they received bribes and allowed these businessmen to inflate prices in exchange for second-hand cars bought from either Japan, B Forward, reconditioned cars with the highest amount of money of 280,000, when Zuni Sada, the businessman, could make $90 million, or $90 million and $9 million. Now, let us ask ourselves, these are officers of government, they went to school for this job. They come back and connive with a businessman, ask him to say, you must inflate the prices. And you know what? This is the same case we had in 2017, 2018, that chains, handcuffs, they were bought 100,000 kwacha then, yet the real price was 20,000. Handcuffs under DPP. Samosa, something that is sold to state house. A samosa of 7 kwacha or sold 35,000 kwacha. You remember that story? Prison plates for prisoners, plates for them. They could be plastic or metal. They were bought something like $200 per plate. Our government officials go to a businessman, tell him that no, put the prices up. Are they human beings? Can we call them our leaders? Malawians. Number 25. When you see the vice president, military chief, police chief, SCP chief, and state house general manager involved in these scandals, we must know as a country that we are not a God-fearing nation. We are a devil-worshipping nation. Because these are leaders that are supposed to act by example. These are leaders that were supposed to lead by example. But they have turned to be monsters, foxes against us. In other words, if these people were lions, all of us would be finished. They would kill all of us. Because they don't care. They only care when we give them tax. For them to go and enrich an Indian.
And this is not only Sata. There are many people in Malawi, many Indians that are benefiting from our taxes through our politicians, the devils. Now you ask, Batu, you are not a politician. I'm not. I'm a revolutionary. I'm a revolutionary. I'm a Pan-Africanist, and I'm a native. If any government hire me, they must know that I am a revolutionary. I'm a revolutionary with the intention of sweeping off these devils called politicians. Number 26. You allow a businessman to swindle $9 million in exchange for $11,000. What is that? What is that? You hate this country. You even hate the people that pay tax, because you cannot receive $10,000 and let this Indian get something like $8 million when you got only 11,000. What is that? You allow a businessman to swindle $90 million and you receive a second-hand Mercedes-Benz. When you receive cash, it's $280,000. He got $19 million. You personally pockets $280,000. Are you fine in your head? Somebody is stealing from a country and you accept to take 0.00.1%, yet he's getting 99.9%. What is that? You don't love your country. You don't love your country. You are evil people. Number 27. I don't think this country is serious. All of us, 21 million citizens, are afraid of viewing videos because of government power that we citizens give through votes. Listen carefully. These people that are stealing from us, conniving with the Indians, they are the people who went there through your vote, through our vote. Can we not make something different this time around? Can we not surprise the world? Because if we expect soldiers to take over like what England did, it will not happen in Malawi. Why? They are corrupt people so. They enjoy using our taxes. Now, what can be done? A revolution is only one way. It's only a revolution that can change things. And that is through your vote. Now, don't make a mistake on 16th September. Don't make a mistake on 16th September. Please. I am on my bended knee. I beg you, don't make a mistake. Number 28. I want you to know, when a government officer, when a government official goes to connect with an Indian or a businessman outside, tell him that you must inflate the prices, or at the expense of citizens' taxes, that is economic treason. That is economic treason. Such people must go to jail and never come back. Such people must be killed because they are committing a very serious offense of economic treason. By this, if government said they close the case, and the Corruption Bureau said they close the case, police said they don't have a case, we in this party, we say the case must be revived. And I want to appeal to you Malawians all over the country. Let us stand up and say, revive the case of Zuni Sata. Number 24, 29. It is shameful for 21 million citizens to keep quiet, hearing that Malawian politicians gave the room to Zuni Sata to balloon the contract of $2 million. Up to 9 billion, yet benefactors only got thousands, not even millions. Not even millions. Someone gets 8 million, 9 million, but you who sponsored, who connived, get $11,000. Are we a country or not? You don't even love yourself. You allow an Indian to get 9 million to London, to India, and you remain with 11,000 in the country, your motherland. No, you need to be claimed. You need to be claimed. This is where we call for a fight. There should be a blows exchanging. Some of you need to be claimed because you are very stupid. Number 10. This country has 21 million citizens,
and all of us pay tax. Politicians, you are exempted from paying tax. You don't pay tax because of your positions. Now you misuse our tax because you don't pay yours. Now I want to tell you this. When you go and balloon or inflate the prices, you must also pay tax. Now fellow Malawians, I want to tell you, if you make a mistake to vote for this party, number one, there will be a revolution. We will sweep each and every debt in the government. Second, every human being, just like we do one man, one vote, we are going to say one man, one tax. No ambassador, no president, no minister exemption to pay tax. Each and every citizen, as long as you're a human being, you pay tax. And that includes some of the manifesto of our programs. That once we get into the government, we, President, his wife, President, her husband, children, ministers, their families, ambassadors, their families, principal secretaries, their families, they are all going to go, if they are sick, they will go to public hospitals. Their children and grandchildren will go to public schools. There will be no private hospital, no private school if you're working in the public sector. If you want to go to private hospitals, private schools, please, gracefully leave the public office and go to private sector. That's the law of the revolution. Number 31. We therefore call and say, as the 14th political party, we have already written a letter to the British government. And this letter is asking the British government to pursue the case and bring to book the businessman Mr. Zuni Sadar and all involved in Malawi. The former police inspector, the former ACB inspector, the current chief of staff, the military men in the defense force, and everyone who was involved, and the judges in court, they must go and stand trial. This is not a devil kingdom. This is a God-fearing nation. We follow laws and we fear laws. Number 32. We also demand a refund from the water cannon vehicles that this country bought without use. Mr. Sadar must take his trucks. We need a refund of our money. Because these trucks were not bought for use. They were bought because some politicians wanted to cash some dollars. So the country don't use it, the defense force don't use it, so we need our refund. And Mr. Sadar can take his trucks. Number 33. As a country, we do not want to need water cannons of defense. We need fuel, we need electricity, we need clean water, we need food, we need sugar, and we need development and medicines in hospitals. That's what we need, not the water cannon trucks, because we are not in war. Our soldiers are not fighting any war anywhere. Number 34. As the 14th political party, we are appealing to all political parties except DPP and the Congress Party, except, including UTM, except these three parties, to join us in summoning the British courts and government to pursue this case for Malawi, and whatever verdict comes, we need our taxes in the banks, in property and vehicles to be confiscated and sold to get back into our fiscus. That's how we can talk. If without that, we're not talking. Number 35. We have so many challenges in this country to let few individuals trade our lives for their criminal acts. This country is going through many challenges, heart-aching challenges. So we cannot allow few individuals to trade our lives, to kill us just for their criminal acts. That cannot happen, and it's not going to happen. Number 36. We appeal. Chief of Staff in State House, former SAB boss, a military general, former police chief,
a procurement also officer, some few judges cannot hold this country hostage. We need justice, and that all these culprits must face jail in Malawi or in the UK. Therefore, this case must be reopened. It's a demand. If Malawi government will say, no, you can't because you're in power, but after 16 September, we are opening this case again. And Malawians, it's now up to you. It's your vote. If you want this man to come back, then be careful who you vote for. Because if you vote for the same culprits, they are going to shift the way they are doing at the moment. Number 37. Therefore, Malawi courts, Malawi police, State House, that is the government, they have said they don't have any case against this businessman. But fellow Malawians, and some of us in the political arena, we still have a case against this businessman, and all Malawi individuals who connived to steal our taxes. We still have a case against you. Number 38. Here I call upon all civil society organizations in Malawi, all civil society organizations in SADC region, all civil society organizations in the African Union, all civil society organizations and Sahel governments, Burkina Faso, Mali, Niger, Chad, Togo, Guinea, you must help us to pursue this case. We want this case to be opened so that all the thieves be brought to courts in UK to stand trial. Number 39. It is clear the government of 2008, 2014, 2020, and the government that has been there from 2020 to date are criminals who do not love this country and the people of Malawi. It's a clear sign. You cannot connive with a thief to swindle from your people, poor people. It shows that you are criminals too. Number 40. How could you betray this country? When you know Malawi is such poor, such vulnerable, such backward, how could you? You are not human beings. You are not patriots. You are thieves. That's what you are. Number 41. If Malawi's Padre or Tosa Alliance government close this case, Malawians from across the nation, in a diaspora, we say we want this case reopened in here in Malawi. While the British are pursuing theirs here, we must pursue ours in this country. Number 42. Fellow Malawians, this country is sick and tired of clapping hands for thieves and satans. And I want to appeal, this one is special to mothers of Malawi. Mothers of Malawi, women of Malawi, please I beg with you. This character and habit that you have of clapping, dancing for politicians is killing our nation. Because you think you are clapping hands for people that save. You think you are dancing for people that save. But I tell you, you save for criminals, foxes. And you know what? If these people were lions, all of us would be finished. So some other mistakes that we make as a country is you, our mothers in this country. Because you are giving them too much leeway to keep on stealing. This time when they come, don't dance. Ask them, what are you coming to tell us? First we want to know about the case of Zuni Sata. Before you dance, before you clap hands. I want to tell you, don't be like them. They receive $11,000, yet Zuni Sata take 10 million. They receive $280,000, yet Zuni Sata get 19 million. You are also having the same mistake. I hear that some of you are given 50,000. Watch. Others are given 2,000. Watch. Others are given 5,000. Watch. But let me ask you this question. How many hours do you use that 50,000? How many hours are you using that 5,000 kwacha? How many minutes do you use that 2,000 kwacha? 1 minute. 1 hour, it's finished. Someone takes 19 million. And did you hear what the British say? Zuni Sata has got a mansion, a villa in London. He's got the
most expensive cars, Bugatti, Lamborghini, Ferrari, you name them. But these people, the politicians here, they have second-hand Mercedes-Benz. And some people are stupid. Are you serious? For a conditioned car? No, you cannot trade our country like that. We will not accept that. Number 43. There's an evil mentality in this country. It's evil. That's why I say this country is a devil-worshipping nation. There's an evil mentality where we clap hands, we give too much respect to criminals just because they are putting on a suit of politics. We must stop this if we want to change this country. Remember, a hyena can change a mountain from Nilande to Chimichiru. A hyena can change a mountain from Deza to Nika. But you know what? He's still going to remain a hyena. Be careful. Be careful, Malawians, be careful. A hyena will always be a hyena. He will never change. A thief will always be a thief. He was once a thief, he will still be a thief. Now, your vote is the only key. Your vote is the only key that will page thieves for men or better people, so that this country continue to be known as a God-fearing nation. The key is yours. It's in your hands. And it is happening in 3 months or 2 months from now. You can choose to re-elect thieves, we continue suffering. You choose to vote for upright men and women, we change this nation. This country is too small. Burkina Faso is bigger than Malawi. Niger is too bigger than Malawi. It's only Mali that is bigger than Malawi. But these other two countries are smaller. Yes, are bigger than us. Ours is too small. If we can only put people that are God-fearing in only 2 years' time, this country can change. So it's all in your hands. You will either go and make a mistake for us to continue suffering so that we wait for development of 2063, or you vote for a government that will see development in 10 years' time. It's all in your hands. I was just trying to help because of patriotism, because of human humility, and because I'm a patriot. I love this nation. So the choice is yours, because my vote alone cannot make any change. Yours, together with everybody. If we rise up, we can stop this nonsense. You are with me, Bantu Sanders Juma, the revolutionary, president of this party. If you make a mistake to put this one, 18 months, it's the time for suffering. The rest is to see. Because development, I said last week, development, you don't introduce it. You cannot waste your time talking about development 30 minutes. Development is like the sun. You don't introduce the sun. Everybody sees it. Can I give you an example? We have never been in Burkina Faso, but we all know what Burkina Faso is doing in development. Because it's like a sun, you don't advertise. But if you see people telling you that, we have done this, you must know they have done nothing. Malawians, we only have one choice, 16 September. Let's meet there. Thank you very much.